Muchas gracias por Hello everyone, venir a verme thank you very much y for sobre todo coming gracias a la to organización por see my haber presentation, aceptado nuestro and trabajo. I would like to Lo thank the presentamos organization for en las inviting jornadas me del JNIC to de este año present my project, y parece which que was gustó also bastante, espero que presented os guste a vosotros in también. the El trabajo GNIC en cuestión no es solo mío, conferences. es de dos compañeros This más, de project José has Ignacio been y de made Alfonso also Muñoz, by two other people, y Alfonso Muñoz lo and José realizamos durante Ignacio unos 6 Escribano. meses con We were investigación y working todo, on que os lo it vamos for a 6 contar months, ahora. and I'm going to tell you Por ir about it. al tema, ¿quién soy yo? Yo me Who llamo I Miguel am, Hernández, my trabajo en el name is Laboratorio de Miguel Seguridad de Hernandez. BVN I Technologies work in como a investigador en seguridad y safety in the pentesting, ¿no? En la parte security ofensiva, defensiva, desarrollo laboratory. de productos I de work seguridad, etcétera, developing ¿no? Que son security expertos en eso. services, Y bueno, ahora vamos products, and a so lo on. importante que es But la let's charla. ¿Qué go es lo to the que important os voy a part. contar? Un poquito una introducción de lo que es Unicode. First, I'm going to give Por you si an alguno no lo introduction conoce, of what los problemas que Unicode existen ya is. realmente no es un problema actual, sino que es The un problema current clásico en seguridad. problems are Pero already vimos que faltaba algo, ¿no? traditional Podíamos problems in the cambiar el punto de cybersecurity vista field, frente but a este maybe problema we en thought este we vector de could ataque change y the mejorar, ¿no? perspective and to Mejorar improve lo que serían los these sistemas de generación de systems Unicode, de cambios that de generate caracteres. Y Unicode veremos un and poquito character changes. nuestra solución, que es We will DeepConfusables, also que lo que see our utilizaremos será solution tecnologías called de Deep Learning para generar DeepConfusable, estos which nuevos uses caracteres. deep learning in order to originate new characters. Y bueno, veréis un poquito los análisis de We will dominios, also veréis see cómo se puede the evadir las defensas que ya implementa analysis of Unicode, websites, the qué problemas encontramos evasion of o un poquito Unicode, qué aplicaciones tienen problemas and actualmente, ¿no? Porque ya os digo que what no es un applications, what no es un apps problema actual, pero have sigue siendo, problems sigue habiendo regarding este tipo de Unicode. problemillas. Entonces, un poquito Just a qué es few Unicode, problems ¿vale? of them. Okay, Para el let's que no lo start conozca, es by el sistema Unicode. transversal de codificación It de is caracteres, ¿vale? Para que the nuestros standard dispositivos puedan of funcionar en cualquier characters, lenguaje, cualquier so tipo de that carácter, our necesitan un applications, estándar para poder to representarlo en make nuestros our dispositivos, applications ¿vale? work in Está dividido en characters, bloques, we el más need to conocido es el have primero this de todos, que es el que Unicode. utilizamos It is divided into normalmente, ¿no? blocks, El and the latino, most common one, donde it is podemos the one that pues, we las letras used del most alfabeto. frequently. It's Pero called existen muchos más Latin bloques, 1, which has all the estándar letters se va of the actualizando alphabet. y muchos This problemas de seguridad han standard venido has been cuando se han updated, actualizado y los sistemas no se actualizaban a la due par, to ¿no? these updates, Aparecen nuevos emoticonos, nuevos characters caracteres were y casi not siempre los being problemas eran updated que at the crasheaban same los dispositivos al time. no saber cómo The main representarlo problem was y that explotaban. Básicamente es our un problema de devices denegación de servicio, didn't pero que existe y que cada vez que hay una nueva versión de Unicode, update pues los their fabricantes tiemblan applications porque tienen que sometimes, and actualizar. then there was a problem Pero el problema más regarding clásico es el que the aparece aquí abajo. matching of characters. Era The cuando un most carácter frequent problem is de un that bloque y de otro era muy similar when visualmente, a pero character codificado era from one distinto. block and a Como puede ser character con from el another cirílico, block que es el are caso más very claro, ¿no? similar, Tú tienes una for A example, y between una en Latin cirílico y 1 visualmente and eres incapaz de Cyrillic, diferenciarlas then we have a y a la problem hora de because ponerla en un visually dominio podrías human beings tener un cannot problema difícil, ¿no? differentiate De them. engañar a una víctima porque So no it está navegando al is sitio que easy quiere. to make Por a lo tanto, person ya Unicode lo conoce access este a problema y different implementó website Unicode, from the one that they que es un were sistema de looking codificación for. para los caracteres ya visualmente similares So y los codifica then, con lo que conocéis el XN, guión, guión y la you codificación. know, Esto lo hacen para que there una is víctima no vaya a un a enlace y de dictionary repente of vean en el navegador que characters simplemente es la in misma order URL, como to pasaba con Apple, y prevent esto lo tuvieron que the actualizar. Vale, ahora accessing mismo la mayoría de caracteres que URLs son that similares porque ya are son different conocidos, or pues ya that Unicode implementa defensas, can pero veremos que contain no son del malware. todo eficientes. We will tienen see that respuestas the solutions that y como are digo, es un problema already in the recurrente en el market sistema. are not quite Y ya efficient, Unicode and pues I tiene will show you tenéis ahí how. la dirección donde podéis ver You las have DCC the y ves cómo lo website tienen where montado y tienen su base de datos you have the database of these similar sabiendo todo esto, characters, which are called dijimos, bueno, pero ¿se confusables. puede hacer algo más? Pues bueno, ya Given existen the trabajos, situation, we were no somos wondering los if primeros we que lo han could pensado, go pero far ya en los beyond. últimos años sí que están apareciendo In the last few en diferentes years, blogs, charlas, sigue in habiendo problemas some de conferences and codificación de talks, Unicode en they direcciones were de mentioning webs, problems ¿no? Es in decir, yo sigo Unicode utilizando caracteres encoding visualmente for similares, confusables que se llaman, websites. y la gente sigue picando porque el navegador a lo mejor del móvil no tiene Because Unicode metido, sometimes entonces puedo it saltarme is esa due to the porque siempre smartphone, pensamos en which que doesn't have una vez se a actualiza solo un Unicode navegador, encoding. pero existen multitud de navegadores, multitud de We usually dispositivos, cada uno think tiene una of versión, a entonces web no suele ser homogéneo. browser Entonces intentan los as unique. atacantes buscar en However, qué punto pueden attackers entrar are going o to qué look punto no for lo cambia el carácter vulnerabilities y to know what acceder a ello. Y no devices solamente en have not navegadores. included these Algunas de estas, Unicode en el characters. caso del blog, And it hablaba not only sobre happens
with Messenger, porque es de hace devices. bastantes años, It pero que miraba also Messenger, Skype y tal para mentions ver cómo funcionaba. Skype, O en el caso de Messenger, la DEFCON, or te hablaba incluso de lenguajes and de in programación a la hora de DEFCON, programar they y were importar librerías, cambiabas mentioning los caracteres de esa librería que era conocida, pero no era realmente la que tú creías, ¿no? Porque como usaba este libraries, carácter, realmente no la estaba llamando, que because no era la librería del characters can sistema. be Entonces, also también se changed in usaba para temas de those programación, pero a lo mejor no lo ves tan programming claro, pero sí que se languages. puede utilizar. Y aparte de eso, pues ya existen In herramientas addition, there are que te already some implementan tools generadores de which dominios o generadores implement de variaciones de un dominio confiable domain con caracteres originations usualmente similares, with ¿no? O sea, básicamente yo similar quiero, characters, tengo un target de una always empresa y in quiero terms generar of dominios diferentes visibility. como Blue Team para saber si If I alguien los ha want to registrado o como Red Team para generate intentar atacarlo y a registrar yo el dominio. domain, Pues existen nivel URLs, then HTML3 it y will be SAME easy pues son to just algunas o las más change one of conocidas the y characters. básicamente You son have tablas some estáticas tools que tienen de to 1 a 1 o create, 1 a 1. to Es decir, originate yo tengo domain una in order que la to tengo know if there paramétrica cada are, vez que me aparezca y ya genero if un nuevo those dominio, domains o already tengo varias tablas exist, diferentes y and las voy those cambiando y the hago most pues, generación masiva de popular dominios. tools are ¿Cuál es el those problema que tiene esta which you herramienta can si dices find on the que screen. ayudan? Every Es que URL is las tablas son TM3 and estáticas y no cambian same. nunca. Una vez The estos problem artículos is se that crean, no suelen usually these actualizar, a no ser que repositories sea un are caso not como el que hemos dicho updated, antes de Apple, que de repente salió un nuevo carácter. except for Pero si no, no example, actualizan y Apple's casi siempre no case. hay muchas variaciones But raras. Son usually las que there ellos are creen, las no ponen any ahí y tal, tú lo variations. pruebas, entonces They es muy fácil generate a this la hora de ver, repository and ya el then it estándar is tiene estos confusables easy detectados y punicódigos to fuera, attack muchos de those estos no van a standards funcionar en un because they are navegador not being corriente, ¿no? Si no está updated. dominio desactualizado, porque básicamente te lo va a cambiar y The la víctima va a ver X y Y y web no va a poder browser, verlo. Entonces dijimos, a lo mejor es if que hay the que cambiar un web poquito browser is not esta generación de updated, confusable, cómo lo then it's going detecta to be more el difficult. estándar, cómo lo hace That's funcionar. why we thought Entonces, about solving this problem. dijimos, y si metemos Deep Learning, y So we dijimos, thought, ¿cómo what hacemos que about si deep para learning? un Maybe ojo we es can decir, la imagen implement es deep similar? learning Y si en vez de because hacerlo for a una human persona lo hace una eye, máquina y dices, bueno, those voy a comparar characters are very imágenes de similar, caracteres but y maybe a ver instead cómo of de using diferentes son y human así me beings, hago yo we la could tabla. use Pues machines básicamente in esa era la order to idea. detect those El similarities. proyecto tenía como And varias that's the main partes porque idea. The lo que project was parecía divided sencillo, que into era pues, different tener una base de stages. datos con In the multitud de beginning, it caracteres, seemed pero easy no to del have a carácter, sino de la imagen, database eso of realmente no existía. characters, but No not of había characters ninguna base de datos. Entonces themselves, hubo que of generarla, images of those había characters. que montar But there un was sistema no para such extraer las características database, de la so we imagen, que es lo needed que to vas a comparar. create Al it. final We no also needed hay otra to manera introduce con estos tipos de criteria sistemas y in order luego to detect algo que te those permita usarlo como una línea de similarities comandos. with Entonces, a básicamente line todo of esto era commands. para intentar tener nuestra tabla que no dependiera That del way, we consorcio. could have our own ¿Cómo lo database, hicimos? which Hay was not muchas páginas depending web on que the lo que hacen es consortium. representarte So caracteres y por bloques, ¿no? Y así los what puedes ver did we do? fácilmente, pues a There are veces some websites hay incluso which herramientas que already tú dibujas y te dan el contain a carácter más similar, repository ¿no? of Pues algo characters, así queríamos hacer, and pero they tener un give you dataset. the Entonces similar ones. scrapeamos alguna de So estas that's what webs bloque a we bloque, did. cogiendo todas las What we imágenes y did, we organizándolas en reviewed sitio por these 24. websites Y así tener una block base de by datos block enorme in order de to 38.800 compile imágenes a de huge caracteres tipo database de la with longitud de la imagen. over Y con todos estos bloques 38,000 lo que dijimos es, vale, ahora voy images a comparar divided into el bloque de over latín 1, que es el que me 250 interesa, con todo blocks. el resto de bloques para ver And then we said, cuán okay, de we're similar going es, to ¿no? compare the Pero por lo block menos 1, ya tenía Latin el 1, dataset. with all ¿Cómo the hicimos blocks. esto? And how did we do this? Básicamente la extracción de features ya Basically, the viene con extraction of modelos features preentrenados. No vamos a reinventar la is rueda, ya based existen muchos on sistemas que te reconocen pre-invented imágenes y lo hacen muy bien systems. y There are extraen already las características softwares y cogimos which uno preentrenado can con los típicos capture del images dataset de and MIMIS find y tal para some no similarities. reinventar la rueda. Estos sistemas ya están lo más optimizados posible y no hace These falta systems are volver a already hacerlo. Luego, optimized, so básicamente, we tú ya didn't tienes need un vector y to compartes estos create bloques new ones. de estas características. Fijas un umbral para You no set poner a todos exactamente. threshold Tú lo in que quieres order es cuanta not más to similar mejor, tendrás compile menos, all of pero puedes ir them. variar ese umbral y You decir, pues ahora quiero can más caracteres o menos change similares, te that vas montando tu tabla. threshold in order Tanto to esto como el reduce, for repositorio, como example, tú the lo puedes number saber, of está liberado, está en open source, confusables. está en ese You repositorio can find y lo this podéis usar cuando database queráis y because it queréis. is open Básicamente, source code lo que and you intentamos con can este use proyecto y it. presentándolo en las jornadas era ver What we si le podía wanted servir a alguien más, ¿no? from Porque ya que no this existe ese project dataset, is to make ya que it nadie se ha useful preocupado en for comparar someone imágenes de else. caracteres y tal para hacer Nobody estas cosas, a lo had mejor compared alguien images puede of actualizar los characters bloques, before, que vayan so saliendo nuevos, maybe cada día se aparecen nuevos bloques using our de database iconos they o can start comparing caracteres new de otros icons or idiomas, o a lo characters mejor of los modelos que hemos from different usado ya languages, no or maybe sale alguno nuevo
the models we use are updated, and then we give the users the chance to improve our database. We didn't use only a model. We tried all of these that you can see on the screen. They were pre-trained models which we didn't need to develop again. And once we tried all the models, we decided which one to use. Then we have a block, for example, Latin one, we compare with other blocks, and then we set a threshold. The vector is going to, the vector of a character similar to Latin one is going to be identified, and then you can also check some domains and so on. The idea is not to access the Unicode Confusables database. Our idea was to create our own database. Moreover, the data set we found in Unicode didn't include all the characters because they identify those characters manually. Of course, depending on the threshold that you set, you can find more or less characters. Maybe the similarity is not as evident for a human eye, but thanks to this deep learning method, you can find more, and then you will be. We wanted to prevent phishing due to the attacks to domains. You can download the dataset, which will be used as a comparison matrix, and then you can use it to compare and generate domains. And that's what we did. We tried to check, for example, IBEX 35 companies to see if there were domains already created as a fraud. In Spain, there are no many systems which generate similar domains. We found these, and in some cases, we haven't included here on the screen, but in a Spanish company, I do not remember the name of it, and I do not want to start any troubles, but this company had bought a similar domain with Confusables in addition to their official website. So they decided to buy that domain in order to prevent being attacked. So the idea is that if you buy a domain not to be attacked and do not use it, then they will use that domain in order to attack. But Netflix, Adidas, and so on, they will try, they are always trying to steal those data, steal those domains. And in these cases, Punicode is not changing it. Many of the domains were already selected, so then the company can opt for a wrong one. And you can use it to know if your domain, your official domain of your company has a defense system or not. For example, Chrome, Firefox have their own policies. Each of these browsers implements the version of Unicode that they want, and they try to update. However, usually one browser changes the character and other browsers don't. Some characters are not changed in any of these web browsers, and this was also noticed in, for example, mobile devices. And then the web browser from a laptop can change the character, but maybe from your
your smartphone, it won't do it. I think this will keep on being a phishing problem for the next few years. This would be the core of the presentation. Once the system is implemented, once the table of confusables is created, you can access it in order to check it, and you can generate new domains. We started trying Skype, and we realized that when you send an URL through Skype, the system doesn't inform you about the Punicode. There is any alarm that tells you that you are using Punicode. We told them, and then of course they included us in their acknowledgements. We reviewed Adobe and it was fine, but Firefox did have this problem. We explained to them in order for them to see that their domain was being attacked, and we informed them, and then they included us in their safety newspapers. Lo piensas, dice, bueno, una vez va al navegador, ya a lo mejor ya está la medida de Punicode metida. You usually think that the Punicode is included in our web browser. However, if I can introduce in Telegram this URL, and I'm not meaning shortcuts of URLs, pues también te decía, no, tú explícalo y no hay ningún problema. It didn't notify you of any problems, and this was happening in every social network. For example, LinkedIn. In LinkedIn, in some cases, if you wrote a comment, then with an URL, it did give you the notification. So in some parts of LinkedIn, you have some notifications regarding these confusables. However, in other parts of the same website, you cannot find any notification. OpenOffice, the same, and Signal, the same. As for Signal, we contacted them in order to notify them. However, they didn't even respond to us. So in the end, you can access malicious domains. In WhatsApp, some versions do have this function. However, we were told that the problem was due to XML. They tell you this is a visualization problem. It is not a security problem, but it is. And Gmail is a very interesting case, because you can resend an email, and with the similar characters, you can introduce them in the email address. So you could include in CC the manager of the company with confusables. So the person who gets the email sees that the email address belongs to the CEO of a company, and then of course they will believe the origin of the email. There is no measure to take against this. And it is curious to see that they think this is a visualization problem and not a security problem. The character problem is very old. There have been some measures taken, but the problem will keep on being there, because there are new characters which appear every day, and then you can change an old character for with the new one. They are trying to exploit this encoding problem in order to fool the receiver of emails.
And a similar problem took place in PlayStation when a wrong character was being sent. A message was sent in order to reset all PlayStations. That was not our target, so we just wanted to prevent frauds to victims. To conclude with, these confusable characters are still there, are visually similar. They have been there for years, and there have been talks and conferences in the last few years regarding web browser problems or similar domains. But apparently it is a problem which has not been fully solved. You can the most typical tools were compiling the main characters used in Unicode. When we generated our table, we compared ours with theirs in order to add all the new characters, because the more characters you have, the more domains you can generate. We applied deep learning, which had never been applied in this field, because nobody had thought of comparing characters as images and not as characters. So if there are new systems of futures extractions, we can update this database. And as we have noticed, security problems in applications will keep on being there. There are new applications every day, so what I always try is to change URL links through the comment box in order to see if those applications have implemented a security system against confusables. I hope you enjoyed it. If you have any questions, I will be glad to answer them. Muchas gracias, Miguel.